Bom dia, sejam todos bem-vindos ao webinar da Comissão de Mediação do Ibrademp. É uma alegria estar aqui hoje. Agradeço ao Ibrademp, na pessoa do presidente Daniel Kalansky, a oportunidade desse encontro. Agradeço às incansáveis Paula Martins e Isabela Klein, que fazem os nossos planos e ideias se tornarem realidade. Obrigada àqueles que nos acompanham pelo Zoom e pelo YouTube, aos companheiros queridos da coordenação, Marcelo e John, ao Thomas, que torna sempre possível, né, esses encontros, cuidando da tradução para os convidados estrangeiros, e aos nossos convidados de hoje, Kai, Sandra e Tim. Nós começamos 2020 conversando sobre a mediação empresarial em tempos de Covid. Na sequência, nós nos perguntamos se há um dever de mediar. Abordamos a mediação como ferramenta para destravar valor financeiro. E, finalmente, falamos sobre a mediação e o papel na liderança e governança corporativa. Em todo esse caminho, em todos os nossos encontros, algumas questões sempre retornavam. O que falta para a mediação seja de verdade, de fato, uma forma de solução de conflitos adotada e praticada pelas empresas? Que exemplos nós temos? Com tantos entusiastas, né, e tantos convertidos pela mediação, por que há uma distância entre o discurso e a prática? Onde estão os exemplos? Quais são as travas? Quais são os facilitadores? Enfim, todas essas questões sempre voltavam em todos os nossos webinars e elas continuam nos acompanhando. Com todos esses temas em pauta, surgiu o tema do nosso webinar de hoje. A ideia é, da maneira mais informal possível, discutir sobre a experiência, como é a experiência de mediação das empresas e nos departamentos jurídicos. De uma forma muito informal mesmo. Por favor, compartilhem as perguntas, as reflexões, as dúvidas no nosso chat. Todas as participações são muito bem-vindas. E aproveitando, nossa ideia hoje é aproveitar ao máximo, né, as distintas e complementares perspectivas dos nossos convidados que aqui estão e que agora vão ser apresentados pelo John. Obrigado, Renata. Tenho o prazer de apresentar os nossos ilustres palestrantes. O Kai Sass-Hauschildt é manager responsável pelo Programa Internacional do CPR, que é o Instituto Internacional para a Prevenção de Conflitos e Resoluções, onde ele trabalha na área de resoluções alternativas de disputas. Ele tem um LLM da Faculdade de Direito Cardozo, em Nova York, e é advogado na Alemanha e nos Estados Unidos. A Sandra Gebara é diretora jurídica GRC, DPO e Relações Governamentais da Via Varejo. Foi diretora jurídica do Grupo Pão de Açúcar, Grupo Carrefour Brasil e da Lala, empresa mexicana que adquiriu as operações da Vigor no Brasil. Ela foi eleita por 5 anos consecutivos como uma das diretoras jurídicas mais admiradas no Brasil e por 2 anos consecutivos como uma das executivas jurídicas mais influentes do país. O Timothy DiMarco, formado em Direito pela New York Law School, representa a empresa de seguros Everest como responsável por Complex Primary and Excess Professional and Management Liability Claims nas linhas financeira e de portfólio especial de underwriting e reclamações globais. Ele é diretor do time de Trade Credit e Risco Político. Agora, passo para o Marcelo. Bom dia a todos, obrigado. E a gente vai começar ouvindo o Kai neste webinar de hoje. Kai, seja muito bem-vindo, te passo a palavra. Muito obrigado. Unfortunately, I don't speak much more Portuguese than that, so I will speak in English. Thank you for having me here and letting me talk a little bit. I know I'm not the in-house counsel here, so I have to share a little bit of a different experience. As Jonathan already said, I'm manager of international programs here at the CPR Institute, and I think it might make sense for me to share our experience with the CPR Institute and
see what we do in terms of mediation. So to give you a little bit of a background, CPR is the Center for Conflict Prevention and Resolution, was founded in the 1970s by corporate counsel and their law firms, their respective law firms, in terms of finding resolutions that are a different way than traditional litigation. What the parties thought was there must be something more efficient and more helpful for party relationships, and frankly more efficient, more cost efficient and speedy than traditional litigation. This is how they started founding CPR, and today CPR is separated into the CPR Institute and the CPR dispute resolution processes. So the Institute side is a think tank, a traditional think tank, membership services with a lot of in-house counsel and corporations, and also outside counsel and legal scholars. Whereas the DRS services is just like any other DRS provider, we help facilitate cases. The way it started was our first members started to have a so-called pledge. This is it was a bilateral agreement between all the parties that said whenever there's a dispute between two members of CPR that signed this pledge, they would try to mediate first and arbitrate first. This was back then, most people saw it as a negative or like like a bad standing point if you try to settle a case instead of litigating it, because you would be in a worse position. Otherwise, you would go straight to litigation and try to litigate your case. Since this was only a bilateral agreement, we started repurposing this old pledge to a unilateral approach, where any signer of this pledge agreed that whenever there's a case arising, and depending on the circumstances of the case, they will try to approach different ways in how to solve any upcoming matters. Now it also transformed into a 21st century pledge, where we have a broader approach, where it's just not only talking about case management, but also about a systematic change in promoting ADR within an organization. Our think tank works on multiple sides of this, and we have different committees in different fields, but also different practice areas, such as the mediation best practices area committee, and under other industry-related committees for specific industries, such as energy, oil and gas, construction, and other committees. What these committees produce are our work products, such as the rules and guidelines that you see on our website. We have arbitration rules, just traditionally, but we also have mediation guidelines. And we just came out with a new concurrent arbitration mediation protocol, which allows users to file for an arbitration, but in the rules, it is written that you would try to mediate concurrently with an arbitration, which speeds things up and basically allows party to be more flexible depending on their needs. Another sample of our work products are draft clauses, where we have a draft clause document where you can just copy paste depending on your needs, different clauses. We have multi-step clauses, we have mediation clauses. A big factor on these issues is that oftentimes a bad case starts with a bad clause. So if you don't have an efficient and effective
clause in ADR processes, that's where the first conflict starts, and that's where confusion starts, and that's where people come later with bad outcomes. Another big work product is that we released is the Brazil mediation guide. We have one for Brazil and we have one for the European area. And it's a 50-page document that basically talks about all mediation-related topics when it comes to the Brazilian sphere. And this is open to the public. This guide is written with by corporate counsel and with corporate counsel in mind. So it's basically designed as a one-stop shop. If you need to figure something out about mediation, you should definitely reach out to that document and refer to it. And oftentimes, like most of the time, you probably have your answers written in there. Other work products are our early case assessment toolkits, which allow users to help assess a case early on and decide on whether arbitration, mediation, or maybe even traditional litigation is the right use for your case. What we have recently focused on is our dispute prevention, a topic of dispute prevention more than dispute resolution. This is it changes the framework from solving a dispute that is existing to going a step further and trying to settle a dispute before it even arises. A more prominent feature of this is a standing neutral that works in larger construction cases where you have multiple years of construction, and whenever there's something that could arise into a dispute, you reach out to that standing neutral that is always there on call and try to settle something very, very early on before it becomes a bigger problem. I wanted to finish my time. I wanted to first plug our annual meeting, which is going to happen in January, which will cover exactly these topics. On top of that, I would also like to plug right now our CPR Latin America conference, which will happen actually later today, and it will start at 1 p.m. 1:15 Brazilian time. And it will cover other topics that are related to mediation, but also arbitration. If you're interested, I will send a link on the chat later on. I wanted to finish my part with some anecdotes from our in-house members that I think are probably most on topic here, because my both speaking colleagues are both in-house counsel, and I think that's the perspective that everybody's interested in. What we've come to hear from our in-house counsel time and time again is that they always come back to the general topic that mediation is essential for keeping party relationships alive. When you go to litigate a case, usually there will be a winner and a loser pronounced at the end of that. And at that point, your relationship with the other party is most likely at least detrimentally affected, if not destroyed. And a lot of big businesses count on year-long relationships, and having a dispute in one case after you had 20 transactions or 200 transactions before over multiple years, having that whole relationship that has been built over years and decades destroyed by one minor case is never a good idea. And relating to the company, there's just no benefit to that.
So what we always hear is, or what we hear oftentimes is that parties just want to settle their case. The other thing that they said is that opposed to arbitration where there are clear pros and cons, our members usually see mediation as an easy way into trying to resolve a dispute. So as opposed to arbitration, mediation is almost always an option and being tried out. And with that, I'll leave it at that. So thank you for that. Muito obrigado, Kai. Muito interessante. Eu acho que o teu olhar é muito oportuno para, como a fala inicial aqui do nosso encontro, por conta do que você descreve, né? Dessa história do CPR desde os anos 70, de ter, enfim, dado início a um processo tanto de conscientização para o uso da mediação quanto de prestação de serviços também, a partir justamente de iniciativas de angariar apoio e participação das grandes empresas, né? E o compromisso de mediação, o pledge a que você se refere, que foi assinado e hoje, né, através de um mecanismo unilateral por centenas e centenas de empresas muito grandes, enfim, é um exemplo muito interessante dessa iniciativa do trabalho do CPR. Eu, como mediador mesmo, já tive diferentes situações em que sondado para um potencial caso envolvendo uma empresa, neste momento ainda internacional, que pode ter alguma proximidade com o CPR, eu sugiro olhar o pledge para identificar se essa empresa é signatária e se isso oferece até um caminho mais natural para um requerimento de mediação, para uma sugestão de mediação envolvendo essa empresa. Então, eu acho que isso enfim, é um empurrão à mediação super interessante, assim como todo o trabalho de conscientização através de regras, orientações, essa possibilidade de mediar em paralelo com a arbitragem prevista nas regras, as cláusulas, modelo que vocês oferecem, o próprio guia de mediação no Brasil. Então, acho que vale muito a pena para quem puder hoje participar do congresso a que você se refere a partir das 13h15 hoje e também amanhã. Enfim, ouço você falar tanto do olhar da mediação para a prevenção de disputas e da figura do standing neutral, né, desse facilitador à disposição, como da mediação como um mecanismo para a preservação de relacionamentos. Eu acho que isso faz uma conexão muito interessante para a nossa próxima convidada, que vai nos contar da sua experiência prática na mediação nas empresas pelas quais passou e onde está hoje, talvez também com esse olhar de ferramenta de relacionamento. Então, Sandra, muito obrigado, vamos gostar muito de te ouvir. Bom, obrigada, Marcelo, obrigada, Renata, pelo convite. Para mim é uma super honra falar aqui com vocês, né? A gente dividir experiências sobre a mediação, porque de fato é um tema que me entusiasma bastante, né? Eu sou uma das grandes defensoras aí da mediação, tenho utilizado essa metodologia de solução de conflitos já há bastante tempo, e nas grandes corporações onde eu trabalhei. E quero contar um pouco por que isso começou, né? Numa das empresas de varejo alimentar onde eu trabalhava, a gente, obviamente, recebia, infelizmente, algumas ações judiciais, e sempre ficava para mim a dúvida, né? Puxa, a gente tem um litígio, uma das partes vai sair infeliz dessa disputa, né? E eu acho que a nossa sociedade não permite mais isso, né? Numa sociedade em que todos têm um pouco mais de conhecimento sobre os seus direitos, em que a gente pauta tanto, né, as nossas falas por boa fé, por um relacionamento correto e equilibrado, né, entre todos os nossos stakeholders, entre todos os nossos interlocutores, não se permite mais, né, que algumas situações muito simples tenham que ser sanadas via poder judiciário. Obviamente, os advogados serão necessários para grandes questões, mas algumas situações eu acho que a gente pode evitar, né, que levar para um caminho mais extremo. E aí, numa dessas situações, numa dessas oportunidades, eu efetivamente fiz, em alguns processos, eu pedi que eles fossem avaliados e intermediados por um mediador, homologação pelo tribunal, enfim. E a percepção que eu tive naquele momento foi,
efetivamente uma mudança, uma visão diferente, né? Eram processos consumeristas, uma percepção diferente do consumidor em relação à própria postura da empresa. Uma postura mais de aproximação, de tentar entender, né, o efetivo desejo daquele consumidor, porque, de fato, e eu sempre digo isso, o que as empresas querem é que aquele consumidor volte, que aquele prestador de serviço continue prestando serviço, um bom prestador de serviço continue prestando serviço para a empresa. Ninguém quer uma disputa. Ninguém quer que esse consumidor, que ele parta e vá procurar o mesmo produto em uma outra loja. Eu acho que esse é o grande, essa aproximação é muito necessária. E naquele momento, o que nós percebemos foi, de fato, uma visão diferente do consumidor frente à postura da empresa. Então, ele se sentiu mais aberto para falar, não apenas sobre o que havia causado aquele descontentamento, né, com o nosso serviço, com o nosso produto, enfim, e, ao mesmo tempo, uma intenção de ajudar, vendo uma postura diferente, não envolver juiz, advogado, enfim, uma postura diferente de querer ajudar a corrigir um processo interno. Então, em algumas oportunidades, nós tivemos consumidores que falaram, olha, eu tô aqui para te ajudar, como que a visão do consumidor frente a esse problema. Então, isso gerou para a gente uma percepção bem relevante de como a gente poderia se aproximar cada vez mais dos nossos clientes, né? E, a partir daí, eu comecei a utilizar a mediação em praticamente todos os processos que acabam chegando na empresa. Isso gera para a gente não apenas essa visão, né, que é uma visão super relevante de como trazer esse consumidor cada vez mais perto da gente, de forma bastante genuína, né, porque a gente realmente quer ouvir o consumidor, mas também redução de custo, né? No momento em que você conversa com aquele consumidor, que muitas vezes entrou no Poder Judiciário e pediu dano moral, enfim, ele fala, não quero isso, eu só quero ser atendido neste tema que foi o que originou a minha indignação. Então, muitas vezes, a gente deixa de elevar um custo desnecessariamente para a empresa, porque a gente simplesmente atendeu aquilo que ele sempre quis, e que, por algum motivo, não foi atendido no momento adequado, né? Além disso, uma redução de estrutura, enfim, interna. A gente tem muitas, acho que as vantagens financeiras são muitas também, pensando aí na utilização da mediação. Eu sempre cito um exemplo que, para mim, é muito emblemático, que em uma das empresas nós tínhamos um caso, e esses casos acabaram se repetindo, em que o consumidor tinha ingressado com processo judicial e ele pedindo dano moral, pedindo uma série de coisas. E quando nós o contatamos através de mediadores profissionais especializados, né, quer dizer, treinados efetivamente para isso, o consumidor falou, mas eu nem queria indenização, eu queria um pedido de desculpas da empresa, era só isso que eu queria. Isso gerou, assim, obviamente, a gente olhou para isso com uma certa indignação, porque a gente falou, puxa, como é que ninguém, até aquela etapa, tinha percebido isso, né? Isso fez a gente, obviamente, corrigir todo o processo de atendimento, enfim, e sinalizar o quanto, muitas vezes, o consumidor quer pouco, né? Ele quer só o direito dele, ele não quer... existem sempre aquelas falas de que, se quer indenização, não, nem sempre é isso, né? Tem muita gente de boa fé que somente quer ser respeitado. Eu acho super importante sinalizar também que, para ser um mediador, é muito importante ter um treinamento, porque muita gente pode se apresentar como mediador, né? Mas não é isso. A pessoa efetivamente tem que se apresentar de forma muito humilde, né? Porque aquela pessoa que está sendo, no nosso caso, onde a gente utiliza isso basicamente em processos consumeristas, aquela pessoa já passou por um caminho de insatisfação. Então, o mediador tem que ser treinado, tem que ser uma pessoa treinada efetivamente para ouvir de forma genuína aquele consumidor e para tentar entender o problema, para que a gente possa corrigir. Muita gente se apresenta como mediador, né, achando que é simplesmente fazer uma conciliação. Não é isso. Tem que ter realmente um olhar sem direcionamento, né? Essa pessoa tem que efetivamente buscar o equilíbrio, tem que se preparar para isso, para não tomar um viés de um lado ou de outro. Isso é muito importante, né? Ser imparcial. A imparcialidade é muito, muito importante nesse momento. E aí, daí que pode vir o sucesso, né, dessa ferramenta. A gente tem encontrado, a partir do momento que nós passamos a utilizar a mediação, isso acabou
nessas 3 empresas grandes onde eu trabalhei, agora a quarta, isso tem sido muito bem visto pelo Poder Judiciário, tem sido bastante procurada por juízes e por desembargadores para que a gente implemente isso de forma cada vez mais rotineira. Primeiro, por desafogo judiciário. Segundo, porque realmente a gente busca o equilíbrio através da mediação, né? Então, todo mundo sai razoavelmente satisfeito de uma disputa. E a gente tem sido buscado também para implementar a mediação nas áreas anteriores ao departamento jurídico. Então, não numa área de atendimento, por exemplo. Que os mediadores sejam utilizados para resolver o problema antes mesmo dele chegar no departamento jurídico. Então, isso também tem gerado para nós bastante satisfação e muitos feedbacks positivos, tanto do judiciário como de alguns outros órgãos públicos, como o PROCON, por exemplo, e também dos próprios consumidores, que acho que é o mais relevante, né? A gente quer que esse pessoal volte para as nossas lojas. Essa experiência tem trazido para a gente uma visão de que não somente no jurídico e não somente na área de atendimento a gente deveria treinar os nossos profissionais para essa atividade, mas também em outras áreas da empresa, uma área comercial, por exemplo, uma área imobiliária, onde as pessoas vão ter contato com o público e podem, muitas vezes, solucionar as questões de pronto, né? A intenção é sempre fazer com que as nossas relações dentro da companhia, com qualquer um dos nossos interlocutores, seja uma relação equilibrada e de boa fé. Então, os nossos exemplos são bem pertinentes. A gente tem visto diminuição, e aí falando, obviamente, da questão financeira que interessa para cada empresa, a gente vê uma redução nossa de passivo mesmo, com a utilização da mediação, né? Porque, obviamente, a gente acaba atendendo o consumidor, como eu falei, no pleito direto dele, não todas aquelas variáveis que acabam sendo solicitadas, e isso tem trazido bastante benefício para a gente. Acho que basicamente é isso que eu queria falar para vocês sobre a nossa experiência. Excelente, Sandra. Muito obrigado. Enfim, a gente te ouve falar aqui enfim, além da importância evidente de economias de custo, quer dizer, existe todo um olhar e talvez até uma transformação cultural interna nesse enxergar, né, o interlocutor como stakeholder, de ter essa proposta de um olhar equilibrado e a partir dali enfim, esses benefícios que a própria empresa tem ao entender o que o outro lado quer, de que ele precisa de se aproximar desse interlocutor e de receber inputs importantes, né, que pelo que você descreve podem gerar melhorias internas, estruturais, de produtos. Eu acho que, assim, eu sempre falo, né, que pelo menos os profissionais da minha geração foram muito treinados para serem litigantes, né? Então, a gente tem que ter uma mudança de visão, de que, na verdade, primeiro, o departamento jurídico é um departamento super estratégico dentro da companhia. Foi esse o tempo em que o departamento jurídico era visto como back-office da empresa, né? Com a quantidade de informações que a gente tem, que a gente recebe todos os dias, a gente consegue identificar a operação inteira da companhia no processo judicial. Então, onde começou uma eventual falha? E essa mudança de mentalidade ela é muito relevante, porque cada vez mais as empresas vendem a mesma coisa. Então, onde a gente vai se diferenciar? A gente vai se diferenciar no atendimento, inclusive no atendimento neste momento de litígio, neste momento de disputa, seja ele pré-processual, seja ele processual. É aí que a gente vai mostrar a nossa diferenciação, né? No momento em que a gente incorreu aí em pandemia, em que a gente sempre fala, né, que os produtos são os mesmos, né, e os diferenciais muitas vezes estavam em atendimento de loja, atendimento do vendedor. Normalmente, pandemia, todo mundo afastado, né, dessa vida física. Onde está a diferenciação do atendimento? Está numa área de atendimento, está no jurídico, está nessa busca pelo melhor relacionamento com o nosso cliente. Isso traz benefícios incalculáveis. Muito interessante, porque esse olhar do departamento jurídico e dessas outras áreas de interface, né, como estratégicas, oferece essa possibilidade de uma reclamação ou de uma disputa realmente ser uma oportunidade de aprendizado e de melhoria interna e de prevenção de outras disputas e de conquista e aproximação com todos esses stakeholders, né? Então, acho, enfim, muito interessante e ouvir essa tua experiência da mediação adotada de forma
enfim, tão habitual no lado do consumo, e você também mencionou prestadores de serviços, e fico aqui com um olhar de que maneira que isso é extrapolável para tantas outras situações e tipos de disputas jurídicas, inclusive entre empresas, sendo parceiros comerciais, sócios, ou mesmo situações de, enfim, de sinistros importantes e tal, e eu acho que isso conecta bem com o nosso próximo convidado, que é o Tim, que acho que poderá nos contar um pouco da experiência norte-americana, nesse olhar amplo e nesse olhar também do seguro como um elemento presente na mesa de mediação. Então, Tim, será um prazer escutá-lo. Bom dia to my Brazilian colleagues. I, like Kai, do not speak Portuguese, so I beg your indulgence for my English. I want to thank Marcelo, John, Renata, my fellow panelists, Kai and Sandra, and the Institute for this opportunity to share my perspective on U.S. mediations from an insurance claim standpoint. As I listen to Kai and Sandra, I'm reminded of a colleague of mine in my days as a prosecutor many years ago, who said that litigation is much like surgery. It's the legal equivalent of surgery. It's messy, it's costly, it's dangerous, and it's uncertain. And so mediation is an opportunity to rescue communication at the last moment before litigation exacts the costs and damages that it can. As assessors of litigation risk, I think we can often be married to our arguments and singularly focused on victory for our clients or employers, whatever the cost. But litigation is the legal equivalent of war. And war is the ultimate failure of diplomacy. Litigation, likewise, is the ultimate failure of communication. And litigation, as we've heard from Sandra and Kai, can leave an unforeseen and destructive path. In the United States, mediation is considered a pillar of alternative dispute resolution, particularly among commercial clients, because it's an opportunity to preempt the uncertainties associated with litigation and to stop the costs in prosecuting and defending claims. Particularly from an in-house counsel perspective, your client is your company. A commercial litigation can take years to resolve, as we all know. Such a protracted battle is not only costly in terms of expenses, but it represents a lost opportunity to your respective businesses, where time is better spent on innovation and top-line business growth. As Kai indicated earlier, litigation is destructive to relationships. It's destructive to client relationships, and it leaves scarring that often cannot heal. And mediations can preempt that long-term scarring and unforeseen destruction. During the course of my career, particularly in the last 5 years at Everest, I've participated in innumerable mediations, and I'm hard-pressed to find one circumstance where mediation didn't resolve the situation. Sometimes it doesn't work. Sometimes an initial mediation requires multiple follow-up mediations and discussions, but it often is the initial mediation that breaks through and causes the parties to come to the table and begin to communicate. Once the parties agree to mediation, it really sets the stage and creates the momentum to settle, and it generally results in a resolution. So from a US standpoint, culturally, why is mediation so central as an alternative dispute resolution tool in the United States? What is the rate of success? The US, as everyone knows,
is a notoriously litigious society, but you might be surprised to learn that a very small percentage of cases actually go to trial. In some statistical analysis shows less than 10% of cases actually go to trial. Mediation statistics are difficult to obtain because mediations are confidential and private. But the US Department of Justice conducted a study in 2017 which suggests that mediations play a substantial role in the lack of cases going to trial. According to the study, mediations are estimated to result in roughly a resolution, I should say, of roughly 80% of the cases. So you could see that it becomes clear why in US culture mediation is used so frequently. If 80% of the cases are resolved, that means that it's a highly successful tool, and it's really part of that statistic of why less than 10% of cases go to trial. In the United States, mediation is embedded in our culture because of its success. As a form of alternative dispute resolution, it's been used for hundreds of years, even before the founding of the United States, whether it's implemented to resolve labor disputes or commercial litigations. The process is really considered a vital alternative in resolving even the most contentious scenarios. In terms of the trend in the United States, even in the midst of COVID-19, mediation continues to be popular, viable, and a valuable means of alternative dispute resolution. There are some interesting changes actually in the context of COVID-19 with respect to mediations. First, I think these changes will be structural in how mediations take place and how firms and insurance companies and litigators view mediation as a valuable, expeditious, and cost-efficient process. Mediations are now being conducted remotely more and more. And why is that effective? That's effective because the mediator spends less money traveling, less time reviewing and investigating the case and analyzing the case. The parties don't travel. And also in the mediation setting, when you're doing a mediation remotely, there's less opportunity for theatrics. There's less opportunity for individuals to dig their heels in. There's less opportunity for insurance brokers to enter a room and provide a set of facts and a timetable whereby the parties have to agree or consent to a certain set of facts or a certain strategic avenue to settle. So the pandemic has actually, I think, accelerated many of the positive and valuable aspects of mediation. And I think those are structural changes that will remain after COVID-19 passes. And hopefully, God willing, that will happen very soon. So I want to talk a little about why mediation is so successful. I've given you some statistics. I've told you about the fact that mediation is an important tool, but why is it so successful? Why is it used? That's the really interesting question. And the answer to that is that the process, the technique, and the psychology of mediation are all tied together. In the United States, mediation can be embedded in contracts between parties as a required first step in the litigation process, and it can also be compulsory and required by the court. In cases that are required by the court, the statistics show that mediation is less successful, although they still show 50% success rate. Why is that? That's because
parties that agree to mediation have already agreed to the spirit of compromise. And so voluntary mediation means that the parties are already psychologically coming together to achieve a resolution. When parties voluntarily mediate, they've already committed to that spirit of compromise, and the tension and the unbreakable commitment to litigation that we talked about earlier has already begun to loosen. Importantly, mediations are confidential, which is why it's so difficult to obtain statistical data on the rate of success, but that's one of the reasons why they're so attractive, because the parties can proceed with absolute confidentiality. So the first step is the agreement to mediate. The second step is the selection of the mediator, which Sandra talked about earlier. And that's really the first critical step in the context of the spirit of compromise, because the parties have to agree to a mediator. And so that first agreement on the mediator is critical in setting the stage for really the success of a mediation. Every mediator has its own style and breadth of experience, and the nature of the dispute will dictate the personal needs and structure of a particular mediation. For example, in a commercial mediation where the parties are very transactional in nature, such as private equity firms, the matter is complex. The mediation will require a very experienced independent third-party mediator who understands the legal and business issues and can identify the complex landscape and cut through that complexity to achieve a path to resolution. So the selection of a skilled mediator is essential in the success of the mediation, and it's really the first step in testing the spirit of compromise between the parties. A skillful mediator will therefore project the futility of litigation while at the same time carving a path where the parties can reasonably value the matter and both sides can be comfortable with a settlement. So the selection of a mediator is very important in allowing that psychology to further take root. And as the psychology of mediation takes root, it really provides that successful and it illuminates that successful path to resolution. The third step is obviously the process. And generally speaking, the parties' counsel will have input in the process, but the mediator will decide whether or not to, for example, request pre-meetings or mediation statements. Typically, both parties will present mediation briefs demonstrating their unique arguments and perspectives. And then the parties will exchange documents, and the mediator may have questions and will probe the strengths and weaknesses of the cases. Generally, there are opening statements and then private or joint meetings as is appropriate on the actual day. Sometimes mediators cut right through to the issues and negotiation can take place quickly. Sometimes, depending on the complexity of the issue, it's a more protracted situation. Mediations can last several days, or in certain complex cases where unique issues arise, a mediation could even be adjourned to another date to consider certain proposals and certain perspectives. A mediator, importantly, is not a judge, have been a judge in their prior life, their prior career. A mediator can't give legal advice, but they can make informal suggestions to the parties that those parties might consider in private meetings. So a mediator can set the framework and the construct for how parties might think about certain issues. I've talked a little about insurance's role in that process.
With respect to insurance policies will often require the consent of the insurance company to actually consent to mediation as a tool of resolution, and then allow that company to meaningfully participate in the mediation process. And the insurance role can provide another valuable means of governing the parties' expectations in terms of the value of the case, and in presenting mitigating strategies as the mediation goes forward. The next step is negotiation. The negotiations can vary in terms of strategy and style, but usually the plaintiff makes a demand or offer to settle that's been discussed with the mediator, and the defendants or respondents will make a counter offer. Sometimes the parties will agree to what is known as bracketing, in which the parties will agree to a settlement range, lowering that range with each proposed bracket. So one party will propose a bracket and the other party will propose another bracket, moving the numbers closer and closer to a midpoint where the parties can finally agree on a realistic resolution to the case. Where the parties are at an impasse, they're unable to move further in negotiations, the mediator might resort to what is known as a mediator's proposal. Typically, a mediator's proposal is made by a settlement a judge or mediator to both sides, and it's considered what's called a double blind, which means neither side knows if the other side has accepted the proposal unless both sides accept it. And once they do, they're bound to that decision. The mediator will arrive at that decision after a lengthy discussion and analysis and really come to a conclusion as to what he thinks is a palatable resolution. Sometimes if the parties are at an impasse, there can be a cooling period and an adjournment of the mediation. And really the parties can modify the process as they see fit. And then finally, there's the settlement, where in commercial matters, the settlement agreement will simply be a contract that's enforceable like any other contract, a general release. A term sheet can be ironed out, can be discerned at mediation between the parties, and then formally memorialized in writing at a later time. So mediation is a complete process from opening statements and mediator selection, opening statements, discussions and analysis, really airing out the strengths and weaknesses of the case in order to come to some type of realization that litigation may be costly and futile as to both sides' perspectives. So finally, what are the pros and cons of mediation? The success of mediation depends upon the nature of the entities and the issue. In my experience, if the parties are transactional in nature, they may be more apt to separate the business from the personal. Therefore, product segment and what your respective businesses are involved with could determine the successful outcome of a mediation based on business perspective. If the issues are more personal, that can make the mediation potentially more complex, more protracted, and more difficult in the negotiation process. There's no guarantee that a mediation will be successful. Also, the material is confidential. So depending on the nature of the issue, if you want to go public with certain aspects, you might want to think about whether mediation is the right course of action because of the confidentiality of the process. Mediation, as I said, requires compromise, and that begins at the agreement of mediation and the selection of a mediator. If the parties don't have an appetite to compromise, mediation might not be the appropriate means of resolution. Also, mediation exposes the arguments on both sides. So you have to be prepared to lay out the strengths of your argument
and give a preview of what might take place at litigation, which gives the other side an opportunity to perhaps preempt certain arguments should it go to mediation. So as a strategic measure, you might want to consider whether mediation is appropriate. But the positives I've outlined are many. Mediation is a flexible process. It reflects the needs and complexion of the parties and the issue. Mediation can take place at any time, pre-suit, during the litigation process. The costs associated with mediation are nominal compared to the opportunity costs and expenses associated with a protracted litigation. Mediation is voluntary, and the selection of a mediator is a first step in the process of compromise, and that creates the momentum and spirit and psychology of compromise in a voluntary mediation, thereby laying the groundwork for its success. And finally, you're not burdened by the rules of evidence in mediation the way you would in litigation. It's a much freer environment to express the weaknesses, strengths, and concerns of a particular entity. So the conclusion that I would leave you with is mediation is not considered weakness. The idea of going to mediation or agreeing to mediation is not considered weakness. Agreeing to mediation is the agreement to explore the last clear chance to communicate and to resolve a dispute short of a very costly and protracted litigation process. That's why it's used in the United States. That's why the trend is that the courts are now almost requiring mediation in some cases before the matter proceeds, even in the context of a litigation. If any trend is apparent, it's that it's becoming commonplace even within civil procedure as trials evolve. So I leave you with that and certainly open the floor to questions at this point. Obrigado, Tim. Muito interessante. E gosto muito da tua introdução, do olhar, enfim, que existe geral de que a sociedade norte-americana é entendida como beligerante e ainda assim apenas 10% dos casos vão a julgamento, mesmo que haja diferenças entre os sistemas jurídicos brasileiro e norte-americano. Isso é impressionante e é inspirador, né? E parte tanto desse olhar do contencioso, do litígio como cirurgia e com todos os seus efeitos, como dos próprios benefícios da mediação, que essas estatísticas apontam como, enfim, de 80% de êxito em casos que a mediação parte de uma ideia de consenso e que, ainda que o êxito não seja imediato, serve de fato para as aproximações que se dão depois, porque a mediação permite uma experiência de uma comunicação melhor, né? Então, muito interessante como a cultura deitou raízes nos Estados Unidos. E a gente tem uma série de perguntas aqui e pouco tempo. Então, eu vou fazer uma provocação rápida e tentar trazer um pouquinho essas perguntas para ouvir colocações de fechamento de todos vocês, se possível, tocando nesses temas, né? O Tim mencionou desse caminho da mediação, que é um caminho de pequenos acordos, né? Um primeiro acordo para mediar, um segundo acordo para escolher o mediador, depois o processo que eventualmente está mais na mão do mediador, de fato, ainda tem acordos sobre cronograma, etc., para entrar numa fase de negociação em que o mediador, enfim, serve um pouco como amortecedor entre as partes, lida com as informações confidenciais e oferece estrutura para o processo, né? Chegando a ponto, até na prática norte-americana, de maneira comum, a ter esses mecanismos de brackets e proposta de mediador e tal. Então, nesse assunto, eu vejo, enfim, duas perguntas. Uma pergunta da Gabriela Lário a respeito da negociação como oportunidade para as empresas ao lado da mediação, e também uma pergunta da Karen Yamauchi sobre a pertinência ou não de ter um mediador que seja expert no assunto tratado, né? E aí, por fim, tem uma pergunta que, se conseguirem encaixar também nas colocações finais de vocês, a respeito do José Guilherme Pascoal Gaetanes, sobre a oportunidade da mediação nas startups, até com um olhar também de ter talvez um apoio jurídico interno reduzido e a possibilidade da utilização da mediação nesse contexto.
Então, eu queria oferecer a palavra para os três, para quem quiser ir antes, e se puder tocar nas colocações finais nesses 3 temas de negociação, expertise e startups, seria ótimo para encerrar aqui o nosso encontro. Muito obrigado. Posso começar, posso começar. Eu vejo, bom, a gente tem utilizado a mediação em todas as áreas do direito, né? Eu acho, sim, que para alguns temas é importante que o mediador tenha um conhecimento sobre o assunto específico. Mas lembrando que, para mim, o mais relevante é a imparcialidade do mediador, para que haja a confiabilidade nesse processo, né? Então, mas sim, em alguns temas mais complexos é muito importante que o mediador tenha uma expertise diferenciada. Quando eu trato, por exemplo, das questões cíveis, consumeristas e até trabalhistas, onde a gente já tem começado a aplicar a mediação, eu não vejo essa necessidade tão grande de uma expertise tão diferenciada. Na verdade, eu vejo a necessidade de que seja um mediador efetivamente formado em mediação. Acho que esse é o ponto, né? Quando a gente fala um pouco sobre a questão de negociação, eu tenho visto, e isso foi uma experiência que aconteceu com a gente, em um dos processos judiciais que a gente teve recente, na primeira audiência de conciliação, a juíza falou, eu não vou apreciar liminar, eu não vou apreciar nada, eu quero que as partes sentem para tentar negociar através de mediadores. E aí foram eleitos mediadores para que não tinham expertise no tema, e isso acabou, de verdade, foi um processo para mim bastante inovador, porque até uma consciência da juíza em falar, num momento como esse, para este tema, não quero decidir por um e por outro. No momento de pandemia, as empresas têm que andar bem as duas, então eu acho que sim, que vocês têm capacidade para chegar numa composição. E aí foi esse o caminho. Um caminho que foi bastante... Ele só não chegou, nós acabamos não fazendo a composição, mas não foi pela condução, a condução da mediação foi muito pertinente. Então, sim, acho que é possível, sim, a gente utilizar também para essas negociações. E o terceiro, né? Quando a gente fala em startup, a gente vê, até a própria nossa empresa acaba adquirindo aí, fazendo parcerias com várias startups, a gente tem que tomar cuidado para a grandiosidade da empresa, né? Do gigante, né? Que acabou fazendo a parceria ou que acabou adquirindo a startup, não contaminar a startup, né? Quando a gente tem muita preocupação em que a startup possa andar sozinha, né? Inovando, enfim, sem carregar o peso de uma grande corporação. Acho que isso é muito relevante, né? Porque senão você acaba com o gigantismo, com os processos burocráticos que às vezes envolvem uma grande corporação, acaba deixando com que a startup não possa prosseguir ali com o seu caminho de inovação rápida, né? Então, todo o processo que possa simplificar o andamento da startup, que possa simplificar e reduzir custo, ele é pertinente para uma startup. Não sei se é esse o contexto da pergunta, mas eu entendo que é super pertinente. É muito mais viável você utilizar uma metodologia como essa, de fácil e rápida solução, custo menor, para que você não impacte, né, a startup com o gigantismo, com esse processo, às vezes, muito mais burocrático da grande corporação. Então, essa é a minha visão. Não sei se eu respondi. Perfeitamente. Tim. Yes, Marcelo, I'd like to expound upon what Sandra just said, and I totally agree that the 2 most important factors in choosing a mediator is impartiality, independence, and style. Sometimes, based on the complexity of the matter, it is good to have a mediator who can understand those complexities going right into the mediation, so that it cuts through some of the learning curve that needs to take place for a mediator. But it's very critical to have impartiality first and style secondly. And what I mean by style is some mediators will allow the parties to air their grievances, to have opening statements, to argue
technical and legal issues and will give weight to those issues. And some mediators will cut right through that and go right into a negotiation process early on. And based on the essence of the case, you may want to select a mediator who's more deliberate in style and allows you to vet the legal issues as well as the business and the personal before getting to the negotiation process. And it's really style, and that style may be tailored to the unique aspects of your case. And you'll know the mediator based on reputation and their style. You know, reputationally, the community will know how a particular mediator conducts themselves during the mediation process. So number one, style is critical. I'm sorry, number one, impartiality is critical. It's the basis, it's the foundation for the stability of the process. Because if a mediator tends to favor one side, then the mediation fails. It has to be impartiality and then style second. And certainly based on the complexity of the matter, it may be important to have a mediator with a background in discerning those complexities so that it cuts through to the issues early on and makes the mediation more effective. Mediation as a use for actual negotiations, that's the name of the game. That's why you use a mediator. It's to get to that negotiation process and to understand the number that the parties can be comfortable with. Sometimes it takes a lot of time to cut through the issues. And that's, you know, I even discussed that double-blind mediator's proposal. Even when the entities are at an impasse, there's an opportunity for the mediator to propose what they believe could be acceptable to both sides without those sides relinquishing their position and maintaining their position. So there are strategies in the negotiation process that can be implemented to make that process more effective. Muito obrigado, Tim. E agora passo a palavra para o Kai, para também fazer os closing remarks, as colocações finais dele. Obrigado, Kai. Yeah, thank you. Yeah, as Timothy and Sandra said about the expertise of a mediator, I think you can also draw the difference from the arbitrator, where in arbitrations, parties usually, whenever it's, especially when it's a complex matter, parties want the expertise. And I think what is still going on, especially in our field at CPR, we work heavily with very complex, very large cases. And the parties still oftentimes rely on subject matter expertise. That is understandable when you talk about something like a very complex supply chain cases, patent law. You name a number of very niche legal fields where you really want somebody sitting in the middle that understands what both parties are talking about. As Timothy already said, it is the number one matter is impartiality. And then I think sometimes, most of the time, people want, especially the sophisticated parties, are also focusing on the style of the mediator, be it facilitative, evaluative, or any mix in between. But subject matter expertise is definitely something that's oftentimes considered too. In terms of the unicorns that were addressed and the future of legal departments, I think a big threat there is the AI, and or maybe not a threat, but it's a big change coming. And whereas we already know the current status, where we used to
sift through documents, and AI has done a tremendous job in cutting costs on that side, and we don't have to go through hundreds of thousands of pages anymore trying to find that one piece of evidence that might be relevant. I think, as Sandra previously also said, it's really relevant that we change the perspective of a legal department, especially in-house, where we change from just back office, do the paperwork, find what is relevant, to an educated decision-making process that's more holistic than the pure facts and the pure numbers that you can find. And with that, I think it's if you change that perspective into thinking more strategy-wise, then there will be definitely room for many lawyers to work in-house and to have a sophisticated decision-making process, because after all, I think what we all still want to do, even though some AI companies say even our AI can make a better decision than any lawyers by now, we still want humans to be able to have a significant impact on that decision-making process. And so I think that's there's still lots of room for that. And I hope that covers some of the questions that were asked. Thank you again. Sem dúvida, muito obrigado. A gente, enfim, teria muito mais para debater aqui hoje. Infelizmente, chegamos ao término aqui do nosso tempo, mas ouvimos, enfim, contribuições e colocações inspiradoras de todos vocês. Kai, enfim, esse olhar final da mediação como potencialmente parte da estratégia das empresas e tudo que você trouxe desse, aspas, easy way in, né, dessa opção da mediação sempre à disposição e com mínimas contraindicações. Tim, teu olhar da mediação como uma prática absolutamente típica e consagrada nos Estados Unidos e tantas comprovações disso é muito útil para a gente. Sandra, tua experiência efetiva no Brasil e a comprovação dos benefícios da mediação na tua experiência profissional, enfim, trazem muitos elementos importantes aqui para a gente. Então, é bastante inspiração para a gente encerrar os trabalhos da Comissão de Mediação do IBRADEMP neste ano tão atípico e justamente nos dar energia para iniciarmos o ano de 2021 com mediações mais e mais típicas no Brasil, porque faz muito sentido e funciona. Então, eu queria agradecer os nossos convidados, agradecer ao IBRADEMP, agradecer muito ao John e à Renata por toda a parceria ao longo deste ano. E com isso a gente encerra o nosso último webinar de 2020. Muito obrigado a todos os presentes. Obrigado pela participação. Obrigada. Thank you.